Okay, hello everyone. This is our last meeting in this course. And again, we have a series of, this time, 3 lectures by students. And the first of which is Jeris, who will talk about state space models for ECG generation. Jeris, please go. Hi, hello all. My name is Jeris. And this is the main paper that I'll be presenting, as it will serve as a backbone for this work. It is a diffusion-based conditional ECG generation with structured state space models. And before diving into diffusion models, I think it will be helpful to discuss the data that we are working on. So I'll be beginning with a brief introduction about the ECG. ECG, it's short for electrocardiographs. It's the most used diagnostic tool to capture the electrical potential propagating in the heart. And it can be used to diagnose the existence of multiple diseases, medical conditions such as heart attack. And the data collected is a time series, with the x-axis being the time domain in seconds, and the y-axis is the measured potential in millivolts. Now, each heartbeat in an ECG it is characterized with a specific waveform, as we can see here on the right, with characteristic points. So we have the P, Q, R, S, T. And each of these points corresponds to a specific phase in the cardiac cycle. And each phase corresponds to the change in electrical potential of a different region. You can see on the right, upper right, the illustration shows that the different regions in the heart beat in a delay and not at the same time. This is what we can see with the delay between each point. And the largest potential difference is the R peak here. The location of the R peak defines the location of the heartbeat. And the heart rate that you see in a heart rate measuring device is an average over multiple intervals. It is an average because the interval is not constant. This adds to the complexity of an ECG signal. So here, this illustration shows how time intervals between 2 consecutive beats is not constant. Moreover, this variability defines the heart rate variability, which is a very important measure, and it is compensated in aging and disease. It's actually lower in aging. So one can say that without it, we wouldn't be here. Now, the data set that we are using is data set of ECGs, and it consists of almost 22,000 12-lead ECG recordings of 10 seconds recordings, and they are sampled at 100 hertz. So 12 leads, first of all, it means that the measured electrical potential is taken from 12 different electrodes, 12 different sensors, as illustrated here. And moreover, each recording is annotated according to a specific class of disease. So we have healthy recordings, and we have not healthy recordings. So overall, it's 71 diseases overall, and this is additional information we have in the dataset. So the overall dataset shape is the almost 22,000 recordings of 12 lead ECGs, and we have 1,000 data points because it's a 10-second sample at 100 hertz, and with the 71 diseases. So I'd just like to remind you that the paper is diffusion-based conditional ECG generation with structured state space models. So first of all, we're going to be discussing ECG generation conditioned on labels of healthy or not healthy samples. And you can think about healthy and not healthy samples. The conditioning on them is basically telling the model of the different structure of the ECG, because the structure of ECG varies for healthy or not healthy individuals. And the second background is going to be covering the structured state space models. So first of all, diffusion models, the generative models, as we all know, it propagates the data sample through the forward process to noise. And we try to learn the backward process, the p theta, to generate a synthetic sample by minimizing this expectance. Now, our model is conditioned on some additional information, and to illustrate where this conditioning comes from, I would like to start by mentioning the diff-wave architecture, which is the basis for our model. Diff-wave, in short, it's a generative model for audio synthesis. This is an illustration of how it looks like. And one version of their model is conditioned on the spectrogram of the audio.
the spectrogram is a helpful quantity for audio. And they encode this information using a convolutional layer, which is added as a bias term to the dilated convolution here. Now, the dilated convolution, essentially, it increases the receptive field, thereby capturing some long-term dependencies in the data. And this trait is important in ECG as well. So the generated noise, the epsilon theta, is going to be dependent on the conditioner, the C here. And our model, the SSSD ECG model, instead of using the dilated convolution, they are introducing a special layer called the S4 layer. I'll be discussing it in the next slide. In short, it was introduced by Albert Gu in 2022, and it should capture long-term dependencies better in time series. Okay. So structured state space models. They are derived from the normal linear state space models, which are used a lot in control theory. And they link between an input, U here, and an output, Y, through a hidden state, X. Now, prior work found that they actually perform poorly in practice. And intuitively speaking, one explanation could be that, well, first of all, the linear first order differential equations, the solution is some linear combination of exponential terms to the power of the eigenvalue times the t. Now, as t goes to tends to infinity, we can this term can either go to 0 if the eigenvalue is negative, or go to infinity if the eigenvalue is positive. So this would cause the vanishing or exploding gradients problem. And moreover, these models are computationally costly and infeasible to train in practice, as like some work showed that CNNs with comparable size is much more efficient. So overall, SSMs are less useful. However, structured SSMs are useful, and now let's see why. Now, here's I'll be briefly explaining this. We'll start with the continuous version of SSMs. It needs discretizing to work with discrete inputs. So to discretize, we need to define a step size, and the step size is actually it's the time. It corresponds to the time between two consecutive time points, for example, k and k minus 1, and we get a discrete representation as follows. And if we plug xk into xk with of the second equation and keep recursively plugging it in, we can, well, the authors show that they can derive a different representation as a convolution with kernel k. Now here k, you can look at this matrix, and this matrix is kind of hard to compute. Imagine the case where it's not diagonal. So alternatively, what they did, they tried to prove a conjugate relation. So what they do is they try to project this whole problem into a different basis using matrix V. This is the projection. And by choosing a special matrix V and the special matrix A actually also, they show that these representations can be easier to compute. And this would be solving problem 2, the problem that we mentioned in the previous slide, which was it was computationally costly. So this makes it easier to compute. They show that in their paper. And moreover, it just so magically happens that the matrix here, the initialization of matrix A, is not just any matrix, but it's called the Hippo matrix. Hippo matrix, it was introduced by the same group, and they show that this initialization can capture long-term dependencies better. They have a whole paper for it to prove this. And they show that this is eligible for any step size, and it does so, and this is easier to compute. So to sum it up, S4 layer is structured, it's a state space models with a special initialization of matrix A as the Hippo matrix, and working with its structure, they build the S4 layer, and it should be better in capturing long-term dependencies.
Now, this is the model. This is the architecture of the model. Here is the S4 layer. And what we essentially want to do is we want to have this noisy input and the additional information. And in training, we want the model which can best generate noise given the inputs. And during inference, this model will be used to denoise the noise and give us a sample. So as expected from a generative model, the model they show that it can actually generate a synthetic 12-lead ECG. This is on the right, given a label. And here it is, the label is a normal sample. And this is actually a synthetic example of a hypothetical human that doesn't exist. This is what generative models do. And they actually do a great job in doing so, because they tested their results by giving these samples to cardiologists to confirm that it does actually look like a real data. So what they do is that they argue the point. We can generate a lot of synthetic data and then train on it, then test on real data. Although it's not as accurate as training on real data, but some fields really lack data, and it can be costly to get it. So it indeed can generate a ton of data, but in the case of ECG, it actually lacks explainability. And I think, well, in an electrophysiological lab, you can generate synthetic data with models that are much more explainable. So what I propose to do is to define a different problem, the time series forecasting problem. And in time series, we have our hands on some observed data, and our goal is to forecast the target data. So going back to our data set, we can take this 12-lead ECG, and we can divide it to observed data and target data. And we'd like to ask ourselves whether we can estimate P theta based on the X observed. Yes. Yes. Go on. Okay. So, okay. So what I was saying that we want to ask ourselves is whether we can estimate the target given the X observed. And we have seen some models that do something similar. It's kind of similar to the in-painting problems. And at a high level, there are indeed some similarities between time series forecasting and the in-painting. They both involve generating missing data based on observed data. However, there are some key differences. In time series, the temporal dynamics, the sequential nature of the data, it introduces complexities that are not present in images, static images. So what we'll be using diffusion guidance, which is a little bit different than in painting. The regular in painting didn't work with me. Okay, so we're asking whether X observe can guide X target. And for diffusion guidance, this is mostly based, what I did here is mostly based on a paper called the TS time series diffusion by some authors from Amazon. And in diffusion guidance, we are looking at a different score function, as we've learned, and we can estimate this score function by using Bayes. And by taking the gradient of the log, we are left with two expressions that we need to know what to do with them. So the expression on the right is the expression we know of the log of the score function, and then the expression on the left, we need to estimate px observed given xt. So how to do that? The authors in TSDiff, they propose to assume that it's some Gaussian around some mean. And the mean uses a parameterization of the diffusion model of the denoiser to self-guide itself. Now remember that to the end of the representation, we're almost done. Well, lastly, so given all these together, the backward process
would be sampling from p theta, which has this added term. So for the results, using guidance, the forecast, which is this data in green, it was actually, well, you can notice that it's really close to the observed data. And this is one of the concerns of this method, because what it was really, it was a denoised version of the observed data. So to tackle that a little bit, what I propose to do is to add more noise, to scale it down a bit, to scale down the weight of the guidance. And by adding noise, we deviate a little bit from X observed, but stay close to it. And we can do that by having small variance, for example. And I also tried another method from the guys from SVDiff paper, which is refinement using energy-based models, which is some other way to get a likely sample which is not very far from the observed data. Now, another task that I tried doing was generating 11 leads from one lead. So essentially, we have the one lead, which is observed data, and we try to generate the other 11 leads. It didn't work as expected, and there's no physiological reason for it to work well, but it's just a proof of concept that it might be possible. And lastly, another bonus objective was to try to generalize to another dataset. So I looked at a dataset which had longer data. It was called INCART, and INCART had the data of 30 minutes recordings, not 10 seconds. It was sampled at a different sampling frequency, so it required some pre-processing. And I took a recording of one of the patients and fine-tuned the pre-trained model on the previous dataset on some segments of this patient, and tried to forecast into the future using the guided diffusion. And what I got is it managed to forecast 3 seconds. Here you can see 3 seconds, but it lags afterwards. So to sum it up, what this work did is it used a recently published model to work on ECG data and work in a different problem, the ECG forecasting, and incorporated other published methods like the SVDiff paper to guide our forecast, and showed the proof of concept of 2 tasks. The first one is generating the 11 leads based on one lead, and the other one is generalization over another dataset. And there are many things to do yet. The guided diffusion, well, it was implemented using a very harsh assumption on F theta. And one problem was, as we saw, that X target converged to X observed. So the solution is still open. We can add some regularizers, but there's still open debate over it. And secondly, one can think of conditioning on some specific features that are very specific to the ECG. I'll be happy to answer any questions. Thank you very much. Other questions? I have one. How do you train F theta here? F theta here is not trained. It's using the denoiser again in different parameterization. They are looking at they just reorder they reorder one of the equations in the how did you call it, the parameterization trick. I'm not sure what they called it, but they don't train it. Interesting. I would have expected that we should train it, because these are 2 portions, separate portions of the signal, so it's not the same signal. I'm surprised that the denoiser is being used here. Interesting. Yes, I actually do think the same, partially also because here we are looking at X observed given XT, and XT is for the target data. So it's kind of trying to know what is the past based on the future. But maybe it would be, maybe another option would be training it, or another option would be guidance through other features. Okay.
Thank you. Other questions? אפשר שאלה קטנה? Go ahead. יש משמעות או חשיבות לייצור של הדאטה הזה? כאילו נגיד, אם אנחנו מדברים על תמונות, אז אפשר להגיד תמונות יפות, אבל כאילו סתם ככה לעשות עוד ECG, יש לזה משמעות? זה עוזר במשהו? סתם מסקרנות. במידה ויש לה... Should I answer in English? Whatever you want, yes. So the question was, is there any meaning to generating synthetic data? And well, in the ECG problem, I don't think so, because you can get as good as your training set, what I think. And there are many training data sets. In other problems, I think it has some meaning, because other problems in microscopy, for example, getting the data is very, very hard, and they do have mathematical modeling, and I think it can be used to guide some predictive modeling. I would add to this that in some situations when you want to train a balanced classifier and you need some illnesses that you have only few examples from to have more examples, then you can use this machine in order to generate synthesized ECG that correspond to the same illness while being nearly realistic, let's say. And so you can balance your data sets. Yeah, also, yeah. Okay, thank you very much. And now let's move to the second talk by Shani. Shani, please upload your slides. Okay, diffusion models for adversarial purification. Yeah, okay. Yes. So, hello everyone, my name is Shani. I am going to present, as Mickey said, diffusion models for adversarial purification by Wei Ni from NVIDIA and others from NVIDIA, Caltech, and Arizona State University. It was published in ICML 2022 and cited approximately 229 times. So the outline of this presentation will be, I'm going to present some key concepts that we need to cover because those are going to be referenced in the paper, the challenge and proposition, experiments, and a short summary. So let's start with key concept in adversarial learning. What is adversarial attack? In the general context, we are talking about examples which are able to fool a computer but not a human. So intentional adversarial attacks can be generated by adding small perturbations to an image, for example, delta here, so that it will mislead the computer to think this is an airliner and not a pig. However, we all know this is a pig. It looks like a pig. So using these small perturbations is not random, and it actually needs to be learned by the attacker how to create it. So how do we do it? How do we teach the attacker what kind of adversarial examples will be useful? So this is under the context of adaptive adversarial attack. And given a model and its parameters, we can generate adversarial attacks specifically designed to break a given defense. The attacker goal here is to find a small delta such that X plus delta, the adversarial example, will be classified wrong by some classifier and still preserve similarity to the original images. So we will not be able to see those small perturbations. So in order to fool the classifier or making it perform badly, we essentially want to maximize its loss function instead of minimizing it with respect to the input image. Meaning we will follow the positive direction of the gradient with respect to the input image, and this will be our delta. So when we take an attacker, we will follow this positive direction of the gradient. And at the same time, what we want to do, we want to preserve similarity. So we will have some constraint on this delta, which means that we will bound it by some epsilon, meaning the distance between the input image, the adversarial image, and the clean image will be
will be smaller than epsilon. And there are several methods or several distance metrics to use, such as L infinity and L2, where L infinity bounds delta to be between minus plus epsilon, and delta 2 is the Euclidean distance between the adversarial image and the clean image. Okay, so now that we know how to generate adaptive attacks, how can we defend our model against such attacks? So there are two main methods in adversarial learning. The first is we can train our model with those adversarial examples. So this is refers to as adversarial training. And this is a well-used method. However, one limitation here is that it is very poorly generalized to unseen attacks. And then the second method is adversarial purification, where here, this is a cutting-edge technique which refers to the process of using generative models in order to clean the input data prior to feeding it into the classifier. But when this paper was published, most of the SOTA models in adversarial learning were coming from the adversarial training method, as adversarial purification models had their own limitations. And what they wanted to show is that they can create an adversarial purification model that can outperform all other models that adversarial trainings and other adversarial purification. So let's go to their proposition. They propose DiffPure, which is the first adversarial purification method that use the forward and reverse process of pre-trained diffusion models. So let's look at the model that they are offering. So we have here an adversarial example. What they want to do is first pass it through the DiffPure model, which is a diffusion model. So they are taking this adversarial image, passing it through the forward SDE, adding some Gaussian noise to it, and then we get a diffused image at timestamp T asterisk. Then in the reverse process, they are denoising this diffused image into the purified image iteratively to generate a clean one without any adversarialities, perturbations. So either the perturbations and the noise from the forward path are eliminated. Then this image will be fed into the classifier and hopefully will be correctly classified depending on the classifier performance. But this model that they propose has a strong limitation to it. As I said, adaptive attacks use the generally needs to compute full gradients of the models in order to iterate over it and create strong adaptive attacks. And the way to do so in this model is to backpropagate through the SDE. But the limitation here is that simply backpropagating through the SDE solver is very computationally expensive and is really costly. So what they do, they propose the way to compute the SDE by using the adjoint method, which is an augmented SDE. I'm not going to get into much details about how they formulated it, but it's implemented in Torch SDE. And in general, what they want to do here is that they're trying to transform the reverse time SDE to a forward SDE with some parameterization. So they are computing the solver with augmented drift, diffusion, and Brownian motion. The reason they're doing this adjoint method and not estimating the SDE is because purification method has some randomness into them, which is bad for adversarial attacks to train on. And in order to be able to
compare this method with other adversarial training methods, they have to be able to extract gradients which are useful for different adversarial attacks. So now when they manage to successfully calculate the augmented AC, they can easily compare this method to other adversarial training methods. So why this should work, why using diffusion methods as purification, adversarial purification should work. The hypothesis is that given adversarial example, XA, if we start the forward process with X0 equals XA, the adversarial perturbation added to the data will also be gradually smoothened. And what I want to show is maybe an intuitive explanation of why this should work. So I'm using this image from a different paper. And then this is maybe a representation of 2D latent space. We can see the waves representing different classes. And what we want to take here, let's take the image at t equals 0. This is the clean image. If we will project it into the latent space, we will see it will be represented as a point in one of the waves. Then if we forward process, if we feed this image into the forward process of the diffusion of the diff pure, we will get a noisy image. And this noisy image will be projected very closely to the original image, as this noise is Gaussian and it's randomized. However, if we take the adversarial example will be projected into a different kind of wave, as this is what the attacker wants. It wants the model to classify it incorrectly. But then if we forward it in through the forward process, it will progressively inject Gaussian noise to the data, where the perturbed data, the adversarial data, will be diffused toward the noise distribution. So now the adversarial perturbations are submerged with Gaussian noise at timestamp 0.3, like some kind a given timestamp. So now the latent space of this noisy image is very close to the latent space of the representation latency of the noisy image of the clean image. And then from here, the classifier or the diff pure model in a back process can stochastically recover the clean image here. So this is kind of an intuitive explanation of why this should work. So before I will show how it's performed against other models, I just want to explain about the metrics, the evaluation metrics they used, and how they are evaluating robustness in adversarial learning. So for the standard machine learning, we train our model and evaluate it on unseen data here. Then we use the same unseen data, evaluate other models, benchmark our model, and we can compare our performance on this specific data, X test. In adversarial evaluation, we change the input of the model. This input is changed. We are going to attack the test data before we classify it with some attack function A that has access to the model parameters. So given the model and the test data, it will be able to generate adversarial examples that will be misclassified by the model. And then this is termed as robust accuracy, as it is robust to different attacks. And standard accuracy, it's for the clean test set. The authors conducted extensive amount of experiments to benchmark their algorithm. First, they wanted to show how it's compared to other such adversarial training methods. Then they showed how it's compared to defense a specific attack, meaning that they were trained on a specific attack and then
evaluated on blind spot attacks, which are unseen attacks for those specific defenses. And lastly, they compared against other purification methods. They also conducted ablation study in order to study the different parameters and how they influence the performance of the model. So first, I'm going to show their results on against other different adversarial training on CIFAR-10. You can see the different classifiers that they used for Diffpure in blue. They tested it on 2 different classifiers. Extra data refers to a kind of data set that has multiple augmentation of images that is known to improve or add some kind of improvement when used in the train set. We have standard accuracy and robust accuracy. And then for robust accuracy, they used auto attack with different LP norms, where auto attacks refers to a set of attacks that is widely used to compare or to benchmark different adversarial models. So what's really interesting here to see is that when we look at the standard accuracy, Diffpure did not do much better than other models. It was kind of okay compared to others. But when we look at robust accuracy, what's interesting is that in robust accuracy, other models which are trained on attacks are not that good as Diffpure, which is have not seen any attack before. It's not trained on any attack. So we can see how it's able to generalize well compared to other models, which we would assume would have been able to generalize as well, but are not, even though this model is not trained at all on attacks. Then they wanted to test the model against other defenses that are trained with specific attack objectives. So different L norms and SVDiff, which is a different attack. And we can observe the difference in performance on those models on the unseen attacks and Diffpure. And we can see that first off, other models, when they are evaluated on unseen attacks, they are generalized very poorly overall. But more than that, we see that Diffpure is able to generalize well across all different attacks. And also, it kind of keeps the trend of accuracy quite steady across those different attacks. And then they wanted to compare with other purification methods. And this is what I found kind of interesting. Here they are using different attacks from the adversarial training attack, which is called BPDI plus COT. And the reason they are using it is, as I said, purification method had some problems with computing the gradients as they are obfuscating, meaning they are not very useful for computing adversarial examples because of the randomness in the models. So here they need to find some other more sophisticated attack in order to compare between those models. You can see the purification used for those different methods. And what we can see here is that under standard accuracy, most of the model did quite well, above 90% standard accuracy. However, when we look at the robust accuracy, most models really did poorly. They couldn't generalize to different attacks. The highest was 75% robust accuracy, compares to all the other models. And only Diffpure robust accuracy, as you can see here and here, did not fall back
that much behind standard accuracy, and it actually shows an improvement of approximately 12% on both datasets, LabHQ and CIFAR-10. So DiffPure actually performed very well on robust accuracy and standard accuracy when compared to other models, and I found this quite impressive to look at. Lastly, they did some ablation study. They wanted to test the impact of diffusion timestamp T sampling strategies and the impact of the classifier. So what they showed when looking at the timestamp, SVDiff had the lowest accuracy in general, and when going from smaller timestamp to a bigger timestamp, the accuracy got better and better, as opposed to the other attack methods, which they concluded that stronger perturbation, which is associated with SVDiff, need a larger diffusion timestamp to be smoothed out. Then they compared the sampling strategy, theirs, VPSDE, against others, and they concluded that theirs was best in terms of robust accuracy. The way they justified it is that their VPSDE is considering score function at various noise levels, which was showing better results compared to LDSDE that uses the score functions with clean images at timestamp T = 0, which makes it less robust to noise or perturbations in the input image. And then compared to VPODE, this sampling strategy introduced much less randomness to the defense model, and thus it's more vulnerable to adaptive attacks from the randomized smoothing perspective. And then they wanted to show how different classifiers can also impact the performance of the models. So what we can see here is that adversarial training plus DiffPure performs best. And this actually opens up the ability to incorporate DiffPure with any other classifier that is out there in order to improve the performance, meaning it's not only dependent on DiffPure to have better performance on adversarial examples. So to summarize, the authors offered a new adversarial purification method, DiffPure. They tested their algorithm on 3 different databases against multiple models. They also suggested the augmented SDE to compute full gradients, which is useful in order to compare with other adversarial training methods. Some limitations, purification methods in general take much time to train. And the second one was not a limitation that was presented in the paper. While studying this paper, I found that, as I said multiple times, gradient obfuscation is something that is very associated with purification, adversarial purification method because of the randomness that is presented in those models. So those gradients are not giving any useful information in creating adversarial examples. And this can lead to a false sense of security, as the paper that I took it from talks about, where the robustness might not be actually good. Thank you very much. Thank you very much. Questions? Anyone? Okay, great. Thank you very much, Shani. And now let's move to the third speaker, Ron. האם שומעים ורואים? Yes. סבבה. Okay, so the stage is yours.
טוב, שלום לכולם. אני אציג היום את המאמר SVDiff. המאמר הוא מהקבוצה של פיימן מילן פאר מגוגל, הוא נקרא SVDiff, Compact Parameter Space for Diffusion Fine Tuning, ואני אציג אותו, רון רפאלי. אז קודם כל, כהתחלה, בעצם המטרה של SVDiff ומה שניסו לעשות, זה פרסונליזציה פשוטה של מודלי דיפוזיה באמצעות Fine Tuning, וכשמדברים על פרסונליזציה, זה בעצם הבקשה של, יש לי איזשהו דאטה סט של תמונות אישיות שלי, שאני בעצם רוצה באיזשהו מקום להתאמן עליהן, ואני רוצה לגרום למודל שלי, שסתם ככה לא מכיר את התמונות האלה, או את הקונספטים שיש בתמונות האלה, כן להכיר אותם, תחת שינוי של כל מיני דברים. אז בדוגמה שיש כאן, אני מביא לו בעצם כמה תמונות של כלב, ואני רוצה בעצם לגרום למודל דיפוזיה, לייצר תמונות של הכלב הזה, בין אם זה באקרופוליס, בין אם זה מקבל תספורת, ישן, או כל מיני דברים כאלו. אז בעצם המטרה של SVDiff זה אותה פרסונליזציה באמצעות פיינטיונינג, והמטרה שאנחנו גם תכף נראה שהיא תהיה כמה שיותר קלה, כלומר שהפיינטיונינג יהיה פשוט. אז משהו שיש לא במאמר, אבל כן רציתי להביא את זה מעבר, שפיינטיונינג הוא לא רק לפרסונליזציה, יש עוד דברים שעושים איתם, שעושים עבורם פיינטיונינג, אבל זה לא משהו שעסקו בו במאמר, ולכן אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אז האתגרים בכלל שיש בפיינטיונינג, כל מיני, למשל, משהו שקורה הרבה פעמים, זה אוברפיטינג. למשל, אם התאמנו לתמונות של מקודם, על הדאטה-סט של הכלב, אז גם כשנבקש תמונה של ההמבורגר, אני יכול לקבל תמונה של הכלב הזה, וזה לא משהו שאנחנו רוצים. עוד דבר שהוא גם נפוץ, זה forgetting, שאנחנו כל כך לומדים איזשהו קונספט, עד שפשוט המודל שוכח, הוא יתאמן באיזושהי צורה קשה מדי, והוא יתבדר, וכשנבקש ממנו תמונה כלשהי, הוא פשוט לא יעשה משהו קוהרנטי בכלל. חוץ מזה, אנחנו בכללי יודעים שלאמן מודלים גדולים ומודלי דיפוזיה, זה משהו לא פשוט. הרבה פעמים האימון הוא בעייתי, הוא יכול לדרוש הרבה פתרונות לבעיות הנדסיות בגלל גודל המודל, העומק שלו, מספר הפרמטרים, והרבה דברים פשוטים בעייתיים בסקלות שהן גדולות. אז בגדול הגישה שאנחנו ניגשים אליה זה באיזשהו מקום שיש לי הרבה פרמטרים, אז יש לי יכולת ללמוד, הקפסיטי שלי גדול, גם יכולת ההכללה שלי היא גדולה יותר, אבל כשיש לי מעט פרמטרים אני צריך פחות קומפיוט, אני יכול לעשות את זה בצורה שהיא יותר פשוטה, האופטימיזציה יותר קלה, בעצם המודל הוא יותר נגיש לי, כי אני יכול להביא אותו בקלות, הוא שוקל מעט, ואנחנו בעצם רוצים למצוא באיזשהו מקום את הסוויט ספוט הזה, באיזשהו מקום שהוא גם יאפשר לי את היכולת ללמוד, אבל גם שהוא יהיה פשוט מבחינת אופטימיזציה, שיהיה אפשר לעשות בצורה שהיא פשוטה, ואנחנו לא נתבדר בצורה כזו או אחרת. אז על הסוויט ספוט הזה, זה מה שבעצם SVDiff מנסים להגיע אליו. אז כן בגישה הזו, אבל פתרון אחר מ-SVDiff, יש מאמר שמציג שיטה שנקראת LoRa, או Low Rank Adaptation, שהוא אומר דבר כזה. בעצם אם אנחנו מסתכלים על איזושהי מטריצה W בתוך המודל, בתור W של M על N, במקום לאמן אותה ולעשות לה פיינטיונינג, אנחנו מקפיאים אותה, ואנחנו מוסיפים לה עוד איזושהי מטריצת עדכון של דלטה W, שהיא למעשה פשוט מכפלה של מטריצות AB, מהירה שהוא רנק נמוך. למשל פה זה מרנק R. הדבר הזה הוא חסכוני בפרמטרים, כי במקום לאמן M על N פרמטרים, אני בעצם מאמן MR ועוד RN פרמטרים, שזה לרוב פחות, וגם אנחנו בסוף מקבלים איזשהו דלטה W באותם מימדים M על N כמו שצריך, וזה באמת מאפשר לי לעשות את הדבר הפשוט הזה. הבעיה בזה זה שזה באיזשהו מקום מגביל אותי לכמה שינוי אני יכול לעשות ברנק הסופי, כי החיבור הזה הוא בעצם גורם לזה שאני יכול לעשות שינוי של עד R ברנק בסוף, כלומר אני יכול או לעלות ב-R או לרדת ב-R, ואני כן חסום בדבר הזה. אז עם הגישה הזאת של למצוא משהו עם פחות פרמטרים, אבל שכן יעזור, ככה על זה חשבו SVDiff, והם אמרו בואו נסתכל על אותה מטריצה W, וננסה לשנייה אחת פירוק של אקונומי SVD, ל-U, סיגמה ושוב V טרנספוז. עכשיו, אנחנו מסתכלים כרגע, כמו בלורה ממקודם, על המטריצה המעודכנת שלנו, איזשהו דלטה טאג, בתור הסכום של W המקורית, ועוד איזשהו דלטה W שאנחנו אותה לומדים. אם אנחנו בעצם מגבילים את אותו דלטה W, להיות כזה, עם וקטורים סינגולריים ימניים ושמאליים, כמו W המקורית, יכול באיזשהו מקום ללמוד רק את אותו דלטה סיגמה הזה.
ואז פשוט המטריצה החדשה שלי היא תהיה ה-U, שכבר אנחנו יודעים מהו, ואנחנו פשוט סוכמים את הערכים הסינגולריים שלו ושלו, ובסוף אנחנו מכפילים באותו V-Transpose. אז במקום ללמוד, כמו שראינו מקודם, אני לומד רק את הדבר הזה, את אותה מטריצה אלכסונית, דלטה סיגמה. עכשיו, אם אנחנו בעצם משווים את הדברים האלה, אחד מול השני, ב-fine-tuning מלא של המודל, יש לנו MN פרמטרים, בלורה יש לנו RM ועוד RN פרמטרים, וב-SVDiff יש לנו רק המינימום של MN פרמטרים. נשים לב ששנייה אחת מבחינת הסימונים שלנו, איך שב-SVDiff הם קראו לדברים האלה, זה שסיגמה דלטה, זה בעצם הרליו של סיגמה המקורי, ועוד הדלטה סיגמה שאנחנו לומדים, שבעצם הרליו זה בא כדי לשים את הערכים הסינגולריים שהם רק יהיו חיוביים, או 0, וה-W דלטה זה בעצם אותו U, והסיגמה מעודכן וה-V-Transpose, שזה בעצם מה שראינו מקודם, שמאפשר לנו לעשות את זה ביחד. עכשיו, מה שקורה בפועל, זה שבמהלך האינישיאליזציה של המודל, אנחנו בעצם מפרקים כל משקולת W לאקונומי SVD שלה, ואנחנו גם מתחילים את אותו דלטה סיגמה להיות אפסים באותו צורה כמו הסיגמה. ובאימון שלנו אנחנו עכשיו מחליפים את התהליכים קדימה, במקום שהם יהיו WX, כשה-W זה הדבר המקורי, אנחנו פשוט מחליפים את זה להיות אותו W דלטה X, שכתזכורת, בעצם ה-W דלטה, זה מה שיש בסוף בתוכו, את אותו מטריצה אלכסונית של דלטה סיגמה, שבתוכה יש את הערכים שאנחנו בעצם מתאמנים עליהם. ויותר פרקטית אפילו, איך שנראה האימון, זה תאסוף בעצם דאטה סט אישי שלך, של תמונות ושל קפשנים, למשל פה יש את הדאטה סט של הכלבה שלי בוני, בוא נוסיף רעש, נחזה את X0 המקורי, כמו בדיפוזיה באמת LDM רגיל, ונחשב את ה-MSE loss ביניהם. הדבר הזה באיזשהו אומר, תלמד לעשות דיאגנוזינג טוב, או תלמד להכיר טוב את הדאטה סט הזה שאני עכשיו הבאתי לך. זה בעצם מה שדוחף את המודל שלנו, לקראת הכיוון של הדאטה סט הפרסונלי שלנו. עכשיו, מה שהם ראו זה שהם צריכים להוסיף עוד דבר, כי הרי ברור לנו מה עושה אותו LD noise, אבל הם ציינו, אבל לא הראו דוגמאות, שכשהם עושים רק אותו, הם מקבלים תוצאות פחות טובות. הם הוסיפו עוד גורם של רגולריזציה, שמבחינת הלוס, הוא נראה אותו דבר בדיוק, אבל הדאטה שלו הוא אחר. והוא נקרא loss prior loss, ומה שהוא עושה זה, בנוסף לאותו דאטה סט פרסונלי, בוא תתאמן במקביל גם על דאטה סט כללי של תמונות אמיתיות, ותעשה את אותו תהליך בדיוק, כמו שהיינו מקודם, וגם שהוא בכללי תהליך של LDM'ים. זה בעצם אומר לו, טוב שאתה מתאמן על מה שאתה מתאמן כרגע, על הדאטה סט הפרסונלי, אבל גם אל תשכח שאתה גם אמור להיות מכונה, שבכללי יודעת להבין עוד דברים חוץ מהדאטה סט הזה. והם ראו שזה בעצם מאפשר להם שיהיה פחות forgetting, ושזה אימון יותר יציב. אז משהו שבתחילה שמתי לב אליו, ולא כזה הבנתי, וזו תוספת שלי למאמר, זה שבאינישיאליזציה אנחנו שמים לב שבכלל אותו W דלטה, שהוא מה שבסוף מתאמן, הוא בהתחלה שווה ל-W, כי אותו דלטה סיגמה הוא מותחל להיות 0. ואני שואלת השאלה בכלל, למה יש פה גרדיאנטים? כי בסוף זה W ו-W דלטה הם אותו דבר. אז אם אנחנו בעצם מסתכלים על הבעיה הזו, שהיא די שקולה למה שאנחנו עושים, אנחנו נגיד עושים את הנגזרת הסימבולית של הלוס, ביחס לאיזשהו סיגמה, אז זה מה שמתקבל. וכשאנחנו בעצם עושים עוד חישובים אלגבריים וגזירה שאני אחסוך מכם, אנחנו מגיעים לזה ששוב פעם, הגרדיאנט של הלוס ביחס לאיזשהו עבר באלכסון של סיגמה, הוא הדבר הבא, שהוא לא בהכרח 0, כלומר הוא כן יכול להיות 0 במקרים מסוימים, אבל הוא לא יהיה תמיד 0, אפילו לרוב הוא לא יהיה 0. לכן אפילו באינישיאליזציה שאנחנו מתחילים את הדבר הזה להיות כן 0, אנחנו כן מקבלים גרדיאנטים ואפשר ללמוד ולהשתפר. עכשיו, זה התוצאות שהם הראו חלק הזה של המאמר, יש לנו בעמודה משמאל את הדאטה סטים הפרסונליים שהם השתמשו בו, ובואו נסתכל על השורה הראשונה, ופה יש את ההשוואה בין SVDiff, fine-tuning מלא, לא רע, ועוד עמודה שהיא קצת פחות רלוונטית לעכשיו, ורק מהעיניים כרגע אפשר לראות ש-SVDiff מצליח להבין בעצם את הקונספט של הכלב הזה, fine-tuning מלא גם, לא רע, בעיניי קצת פחות מבין, אבל הוא גם מסתדר, אבל הם לא עצרו שם, ואנחנו קודם כל צריכים לזכור ש-SVDiff לא רק שהוא נראה יפה, הוא גם יותר קל מכל מיני סיבות, אבל הם גם בדקו את זה על אנשים, והם שאלו 1,000 אנשים מה אתם מעדיפים, אם אתם מעדיפים את התוצאות של fine-tuning מלא,
או את התוצאות שמקבלים מ-SVDiff, ובכל דוגמאות שהם הראו לאנשים, אז יש העדפה בעצם של התוצאות מ-SVDiff, ואני מזכיר, זה לא רק שהם קיבלו פה תוצאות שהן יותר טובות, זה גם אופטימיזציה שהיא קלה יותר, משקולות יותר קלות, אנחנו פחות נוטים לעשות overfitting ופחות שכחה, כלומר אנחנו טובים גם בזה וגם בזה, זה כן מקל על האופטימיזציה. עכשיו, זה מה שראינו עד עכשיו, עבד טוב, כשיש לנו בעצם קונספט אחד, למשל כלב, למשל פנדה ודברים כאלה. אם אנחנו רוצים לאמן על כמה קונספטים במקביל, דברים מתחילים להסתבך. כשאנחנו מאמנים על סוג של כלב וסוג של חתול, ואחרי האימון, וכשאנחנו עושים להם בעצם אינפרנס, אז יש פה זליגה של הקונספט. פתאום גם אפילו שאני מבקש תמונה של הכלב יושב ליד החתול, אני מקבל תמונה של הכלב יושב ליד הכלב. ואין פה באמת את ההפרדה הזו שאנחנו רוצים שתהיה, או שציפינו שתהיה. אז כדי להתגבר על זה, הם בעצם הציגו שיטה שהם קוראים לה cut mix and mix, והיא אומרת דבר כזה. קח את הקונספטים שאתה רוצה להתאמן עליהם, ותמזג אותם. כלומר, זה כבר דוגמה שהמודל יכול לראות, שמכילה גם קונספט אחד וגם קונספט 2, גם את הספייסל של הפנדה, וגם את הכלב שלנו. תוסיף רעש, תחזה, תחשב לוס, וכל הדברים האלה כרגיל, אבל תוסיף עוד גורם של רגולריזציה. תיקח בעצם מתוך היונט שלך את הקורס attention maps, ובפרט תיקח את אלו שאחראים לכל קונספט. למשל, קח את ה-attention map שאחראי על אותו, מה שאני רוצה שיסמל לי את הפנדה, וגם קח את האחד שמסמל לנו את הכלב. הרי אנחנו יודעים, כי אנחנו ייצרנו את התמונה הזאת, ואנחנו יודעים שלא יכול להיות שיש לי פנדה בימין, וגם לא יכול להיות שיש לי כלב בשמאל. אנחנו בעצם כונסים את ה-attention map של הפסל, אם הוא בצד לא של הפסל. אנחנו כונסים בעצם את הכלב, אם הוא בצד שהוא לא של הכלב. הדבר הזה הוא בעצם גורם למודל יותר להפריד בין הקונספטים האלה, ולהבין שהם דברים שונים, ואחרי שהם בעצם מכניסים את הדבר הזה לשיטת אימון שלהם, אנחנו רואים שעל אותו אימון בדיוק, עכשיו יש הפרדה, וכן יש את היכולת של המודל להבין שזה הכלב וזה החתול, ואין זליגה של הקונספט מאחד לשני. מה ממש עשינו במקביל אימון גם על הקונספט הזה וגם על הקונספט הזה, והמודל מבין שהם שונים. עכשיו, לסיכום של החלק הזה, אז ראינו שעם SVDiff היא סוג של שיטת פיין-טיונינג לספציפית פה מודלי דיפוזיה, ואנחנו יכולים בעצם להשיג את התוצאות שהן השוואתיות יחסית לפיין-טיונינג מלא של המודל, אבל לפעמים אפילו שהן יותר טובות, וגם שהאופטימיזציה יותר קלה, יותר מהירה, אנחנו עושים את זה עם פחות קומפיוט, כלומר זה גם יותר זול, הסיכוי שלנו לעשות overfit הוא קטן, וגם בסוף המשקולות שלנו הן יותר אפשר בעצם להזיז אותם ולהעביר אותם ממקום למקום. למשל, אנחנו יודעים שצ'ק פוינטים של סטייבל דיפיוז'ן יכול להיות משהו בסביבות ה-3.5 ג'יגה, ולהעביר רק את המשקולות של SVDiff הוא בסביבות ה-1.5 מגה. אז עד פה זה מה שהמאמר בא להראות, אם כאן אני בעצם מראה הרחבה שלי, או דברים שרציתי לעשות ככה, ושהמאמר העיר בי. אז קודם כל, אמרתי דבר כזה, אם אנחנו מסתכלים בעצם על העמודות של W, אז שמים לב ששינוי בערכים הסינגולריים, הוא משנה גם את הנורמה וגם את הכיוון של העמודות האלה. ובעצם, כשאנחנו מעדכנים את אותו סיגמה דלטה, יש לנו אפקט כפול, גם נורמה וגם כיוון. ואני שואל את השאלה, האם זה באמת מה שאנחנו רוצים כשאנחנו עושים פיין-טיונינג? אז מאמר שיוצא ממש לאחרונה הראה שלא, ושאם יש דרך שאנחנו יכולים להפריד את ההשפעה הזו של הנורמה ושל הכיוון, אנחנו במצב טוב יותר. המאמר נקרא בקצרה דורה, וזה פשוט גרם לי להגיד מה קורה אם אנחנו גם משלבים את ההפרדה הזו מהמאמר של דורה, ואנחנו גם בעצם לוקחים את הכוח האקספרסיבי שיש ל-SVDiff, ואם עד כה זה מה שעשינו ב-SVDiff, בואו נעשה עוד טיפה שינוי אחרי זה. בואו נחשב באמת את אותו W דלטה, כמו שאמרנו מקודם, אבל גם אנחנו ננרמל כל עמודה, ככה שיהיה לה באמת מגניטוד של 1. אחרי זה, בואו נכפול אותה מימין באיזושהי מטריצה אלכסונית, עם האלכסון של ה-M, שבעצם ה-M הזה הוא משהו שיהיה גם נלמד, וגם הוא בעצם מה שישלוט לנו על הנורמה של העמודות. בעצם אנחנו מוסיפים פה עוד משהו של אימון, כך שהערכים הסינגולריים הם כרגע אחראים על בעצם כיוון של העמודות, של וקטורי העמודות, וה-M הוא בעצם מה שאחראי לי על הנורמה או על המגניטוד של העמודות האלה.
אז הדבר הזה הוא אחד. עוד דבר ששמתי לב אליו, זה בעצם מה קורה אם אנחנו גם מגבילים את הדרגה. הרי SVDiff כמו שהוא כרגע, הוא מאפשר לי לרדת אפילו לדרגה 0. אם במקרה, אותו דלטה סיגמה שלי, הוא בדיוק המינוס של הסיגמה המקורי, אנחנו פשוט יכול לאפס את כל הערכים הסינגולריים ולהגיע לרנק 0. ובאיזשהו מקום, יש מחשבה הגיונית שירידה ברנק, הוא באיזשהו מקום גורם למודל לשכוח קונספטים. אם אבל אני מגביל את המודל, ואני לא מאפשר לו לרדת ברנק, כלומר אני יכול לשים רליו על אותו דלטה סיגמה, ככה שבעצם הדרגה שלי היא רק יכולה לעלות ולא לרדת, אז אני יכול לגרום למודל שלו קשה לשכוח דברים. ופה עשינו ניסוי בלי ההגבלה הזו, כלומר פה גם הרנק יכול לרדת, ופה עשינו את זה עם ההגבלה, כלומר שהרנק לא יכול לרדת, ותכף נראה את הדוגמה של על מה זה יתאמן, אבל באופן כללי, אפשר לראות פה שפה יש באמת משהו שהוא יותר קוהרנטי, ופה אז יש פה כזה התחלה של שכחה, וכבר אפילו קצת אוברפיטינג למה שאנחנו רוצים לעשות. אז שילוב של מה שראינו עכשיו ומה שראינו מקודם, הוא בעצם מה שאנחנו כרגע עובדים עליו, וזה הקומבינציה או שילוב על זה. כי אם אנחנו רוצים למשל להתאמן על איזשהו קונספט של אייקונים תלת מימד, אז SVDiff כמו שהוא כרגע, מבין את הקונספט, אבל נוטה לפעמים לעשות אוברפיט, בעיקר אם לא עשינו את הפריור לוס שראינו מקודם. אנחנו רואים פה שזה אייקון בצורה שאנחנו רוצים, אבל אין פה את האסטרונאוט או לסוס שכן ביקשנו. אם אנחנו משתמשים בדורה, שזה מה שהראיתי מהמאמר הקודם, שהוא בעצם כן עושה את ההפרדה הזאת של הנורמה ושל הכיוון, אז אין לי התבדרות ואני כן בסדר, המודל שלי הוא לא כזה שוכח, אבל אני לא בדיוק מגיע למה שרציתי. הקונספט הוא קרוב, אבל הוא לא זה. כשאנחנו משלבים את הדברים האלה עם הגבלת הדרגה, אנחנו גם יכולים לקבל משהו בסטייל שאנחנו רוצים, גם אנחנו מקבלים אימון שהוא יחסית יציב, וגם בעצם התוצאה היא משהו שאנחנו באמת ביקשנו, זה אסטרונאוט שרוכב על סוס, והסטייל הוא בקונספט שאימנו עליו, והדבר הזה הוא יציב לאורך הרבה מאוד איטרציות, וקשה לו, אם בכלל הוא מתבדר. זהו, שאלות אם יש. תודה רבה. שאלות? אז תגיד, כשהכנסת גורם נרמול, הגרדיאנט שלומד, לוקח את הנרמול בחשבון? כאן אתה שואל? כן, כן. אז שאלה טובה. האמת היא שלא, אני עשיתי לו מה שראיתי וגם האמת... כלומר, אתה מפעיל גרדיאנט, נותן לו ללמוד ואחר כך מנרמל אותו. אז כן ולא, אני שנייה תסביר. אני כן מייצר את זה as is, פשוט, כשאני מחשב בעצם את הנורמה לכל המודע, אחרי זה עושה דיטאץ' של גרדיאנטים, ואז פשוט איך שהמודל רואה את זה מבחינת גרדיאנטים, זה שפשוט אני מחלק אותו באיזשהו קבוע, כאילו את העמודה. תגיד, והנורמת 2 פה זה לא נורמת 2, זה נורמת פרוביניוס, נכון? אז זה לא, יש פה כזה קצת abuse of notations, אני עושה את זה פר עמודה, כלומר לכל עמודה אני מנרמל אותה, אוקיי. ואז בעצם זה באמת, כאילו אני כותב פה מטריצה, אבל בפועל אני עושה את זה פר העמודות. אוקיי, בסדר. שאלות? Questions? Okay, great. Thank you very much all for lovely lectures. And now I will stop the recording.